Hello, welcome to EaziLessons. Today in this video, we will be discussing about linked list insertions. That means how to insert a node in the beginning of a linked list, at the end of the linked list, and at a particular position of the linked list. So in this video, we will be focusing on insertion at the beginning and end. So let us move on to the insertion at the beginning. That means consider a linked list having 3 nodes, and if the user wants to insert a new node at the beginning of a linked list, let us see what we have to do. So consider a linked list having 3 nodes containing information like 10, 20, 30, and the user wants to insert a new node with information 5, and this node is to be inserted at the beginning of the linked list. That means we have to insert a new node before the node containing 10, and the starting address should be the address of the new node. Okay, and this is the first condition we are going to discuss. And next is insertion at the end. That means if you are having a linked list and if the user want to insert a node at the end of the linked list, what will happen? The null value at the next pointer of the last node will be changed to the address of the new node, and the next pointer of the new node is made to point a null value. So the node will be inserted at the end. And the third case is insertion at a particular position. That means user have to specify a position, and we have to check whether the position is a valid position in which insertion can be done. And if it is a valid position, the insertion should be done properly. Suppose the user has specified the position as 2. That means a new node will be inserted in between the first and second node as a new second node. Here in the figure you can watch it. Okay, so let us move on to the insertion at the beginning. So here is a linked list, and the user want to insert a new node, and suppose the new node is at 5000, the address 5000, and this new node is made to point to the existing first node. That means the address of existing first node is 500, and the head is now storing the address of head. And after inserting a new node at the beginning, the head should contain the address of the new node. So after insertion, the linked list will look like this. That means linked list will be having 4 nodes, and the first node will be newly inserted node. So let us move on to the algorithm. So in the algorithm, first of all, we have to create a new node n, and then we are inserting the information in the new node as set n dot num equal to item. And for insertion at the beginning, what we have to do is that new node dot next equal to head. That means we are storing the current starting address in the next pointer of the new node. That is 500 is made to store in the next pointer of the new node. And head equal to n. That means head is made to point 5000. That means head has changed to 5000, and we have to return the new address. That is all about insertion at the beginning. And next is insertion at the end. So in insertion at the end, we have to create a new node as in the previous case, and then we are placing the item in the num part of the new node, and then in the next pointer part I am placing null because we are going to insert the new node at the end. So anyway, the next pointer will be null. And then we are checking whether our linked list was a null. If it was a null, this is a new node, and a new node will be the first and single node of the linked list. Okay, so we are checking whether the linked list is null, and if it is null, we are saying that head equal to n. That means the already linked list was empty.
Okay, so if the linked list is null, we are creating a new node and we are setting the address of the new node as a new starting address, and we are returning the new starting address to the calling function. And in the else part means if the linked list is not emptied or if it contains already nodes, then what happens? Set temp equal to head. That means the starting address is stored in temp, another node pointer or another structure pointer, temp, and we are setting a loop as repeat while temp dot next not equal to null. That means take this example, temp equal to 500. That means starting address, and if 500 dot next not equal to null, 500 dot next is not null here, so condition is true and temp is made to move to the next node, temp equal to temp dot next, so the value of temp will become 600. And again in the while loop, condition will be evaluated as if 600 dot next not equal to null. Condition is again true, 600 dot next is 800 and it is not a null value, so the condition is true, and inside the loop temp is made to move to the next node, so temp becomes 800. And again in the while loop, when the condition is evaluated, 800 dot next equal to null, so the condition becomes false and the loop exits. And what happened when the loop exits? The value of temp is 800 now, and 800 dot next equal to new node, so the next pointer of the 800th node is pointing to the new node. So the new node is inserted at the end of the existing linked list. So that is about insertion in the end of a linked list. Let us move on to the program of these both conditions. സോ അൽഗോരിതം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കാം. ബിഗിനിങ്ങിലെ ഇൻസേർഷന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ന്യൂ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നം പാർട്ടിൽ ഐറ്റം വയ്ക്കുന്നു. ന്യൂ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ഹെഡ് അഡ്രസ്സ്, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് വെച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് എന്താക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാണ്? ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് n ആണെന്ന് പറയാണ്. എന്നിട്ട് പുതിയ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവാണ്. ഇതാണ് ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്. ആൻഡ് റിഗാർഡിങ് ഇൻസേർഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ്, ഇവിടെ നമ്മളൊരു പുതിയ നോഡ് ഉണ്ടാക്കി, ആ നോഡിൽ ഐറ്റം വെച്ചു, അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നള്ളാക്കാണ്. കാരണം എന്തായാലും ഈ നോഡായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് നോഡ്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പോഴും നള്ളായിരിക്കും. ഇനി നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഓൾറെഡി എംപ്റ്റി ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂ നോഡാണ് ഇനി മുതൽ എൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. പുതിയ ഹെഡ് അഡ്രസ്സിനെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ എൽസ് പാർട്ടിൽ, അതായത് ഓൾറെഡി ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നമുക്ക് നോഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടെമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്ററിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ്, റിപ്പീറ്റ് വൈൽ ടെമ്പ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതായത് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ടെമ്പ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലൂപ്പ് ഇടുക. ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു. ടെമ്പ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് വരെ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാനാണ്. അത് രണ്ടും വ്യത്യാസം നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പ് ഡോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു നൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ടെമ്പിനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നോഡ് എത്തുമ്പോൾ ലൂപ്പ് എക്സിറ്റ് ആവും. ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ന്യൂ നോഡിനെ വയ്ക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻസേർഷൻ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ പ്രോഗ്രാം. ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്പർ ഉണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റർ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ക്രിയേറ്റിനും ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ച്. ഡിലീഷൻസ് 3 ഡിലീഷൻസും പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് ഇൻസ് ബിഗിനിങ്ങും ഇൻസ് എൻഡും ആണ്. രണ്ട് ഫങ്ഷൻസും ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ് ബിഗിനിങ് ഈസ് എ ഫങ്ഷൻ വിച്ച് ടേക്സ് a node pointer or a structure pointer and an integer value as an argument, and it returns a structure pointer. Similarly, ins end is a function which takes a structure pointer and integer as arguments and returns a structure pointer. Okay, ins midനെ കുറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നില്ല. And coming on to the main function,
First of all, we are creating a new node and storing the first address, means address of the first node in head. And by calling create function, we are creating a linked list. And then using a do loop, a menu is being displayed. And there are so many options. From there, user can choose any options. And according to the option, the corresponding function will be called. Suppose the user has chosen the option insertion at the beginning. So case 5. So in case 5, enter a number. A number is being read from the user and we are calling case 4. A number is being read from the user and ins beginning is called by passing the starting address and the item to be inserted. So the control of the program will be taken to ins beginning. Okay. Let me look whether is this ins beginning. Okay, here. So ins beginning, and here we are creating a new node and the item is placed in the new node. എന്നിട്ട് ന്യൂ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഹെഡ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ഹെഡ് ന്യൂ നോഡാന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ന്യൂ അഡ്രസ് ഈസ് ബീങ് റിട്ടേൺഡ്. ഇതേപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയി കഴിയുമ്പോൾ മെനുവിൽ ഓപ്ഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ് എൻഡ് ആണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഐറ്റം യൂസറിൻ്റെ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇൻസെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യും. പാസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ഐറ്റം ഈസ് ബീങ് പാസ്ഡ് ഓൺ ടു ദ function, and after the execution of function the current or the new address of the linked list is being returned onto the calling function. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻസ് എൻഡിലേക്ക് പോവാണ്. ഇൻസ് എൻഡിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇവിടെ ന്യൂ നോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൽ നമ്പർ വയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് null value is being placed in the next pointer and we are checking whether the linked list is empty, and if it is empty, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ന്യൂ നോഡാണ്. ന്യൂ നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഹെഡ് വയ്ക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ നോഡാണെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നോഡ്സ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെമ്പിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വൈൽ ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് നോഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ന്യൂ നോഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദ ന്യൂ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അഡ്രസ് ഈസ് ബീങ് റിട്ടേൺ ടു ദ കോളിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനൊരു 3 നോഡുള്ള ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നമുക്ക് നോഡ് ഒന്ന് കാണാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. 10, 20, 30, 40 ഈസ് ദർ. ഇഫ് ഐ ആം സെലക്ടിങ് ദ 4th ഓപ്ഷൻ, ഏത് നമ്പറാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ 5 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്തായി? 5, 10, 20, 30, 40. Okay, and if I am selecting the 5th option, 5 എന്നാണ് കൊടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്പർ ചോദിച്ചു. ഞാൻ 50 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ that will be inserted at the end. Okay, if you don't want to continue, you can give the option 8. So the program execution will be terminated. So that is all about insertion at the beginning and insertion at the end. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. സോ പ്ലീസ് ഡു വാച്ച്, ഗീവ് സജഷൻസ്, ഓൾവേസ് ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഓക്കെ, വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു.